Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 走马街啊！让我们一起进入客家文学的世界。佢15、16歲就展現才情，用日文寫詩、寫小說。不過假日後生飛到老公，全心轉到家庭。直至到7個生年的他也，將要劇準備用中文創作寫客家詩。也就是土盤風景，台灣第一位客家50年，一個用4種語言日文、中文、客話、英文交叉運用嘅創作者。土盤風景先生用淺白樸實嘅語言，勾畫出台灣50嘅多重成樣。佢寫出一個賢妻良母，同時要兼做4年嘅艱苦。佢每想很想行人生命嘅記憶，持續豐富現下行人創作嘅版圖，一心當見到客家嘅土地。Hello there, it's time to learn literature in Hakka. I'm Joseph Lin. Now today we're going to introduce to you Taiwan's first Hakka female poet. Her name is Du Panfangge. Now she was born into a scholarly family in Hsinchu's Xingpu Township, where she spent her life moving between 4 languages, Japanese, Mandarin, English, and her mother tongue Hakka. That tension shaped everything she wrote. Her poems mark a milestone in Hakka women's self-awareness, breaking the old silence and endurance expected of women. And sustained by a Christian faith in writing, she showed that Hakka culture is not closed tradition, but an open, evolving spirit that speaks to the world. Leo 你好，你好。我们要来介绍这一位，算是台湾第一位客家的女诗人哦。她叫做什么？杜潘芳格。对，土盤風景。这个杜潘老师咧，佢出生喺新竹新埔嘅一個書香門第啊。故說佢從細就非常的懂日文啊，就得用一個日文來寫作品。然後聽說他也會一點英文誒，差不多是1980年代移民到了美國，然後後來又回到台灣來。所以呢，這個英文就是這樣子學到的，然後當然也會客語，然後又會日語，對，然後又會國語，對4種語言哈。所以他就說自己是剪斷三馬跟牙，就剪斷舌頭的人啊。他就常常去用这个4種語言來做他的創作，因為他到中後期呢，也就開始用一個客語文來寫一個客家嘅文哈，嗰時候佢就寫出當到什麼人性感度上嘅一個想法。而且在那個年代啊，女性要站出來啦，為女性們來發聲也不容易。對啊。那我們就來介紹幾個客語好了，包括她的名字怎麼說。How do you say her name in Hakka? 土盤風景。土盤風景 ，and then she's a poet， 詩人。10年 and the works she's done， 創作。There you have it. We'll be learning more about her in the future months to come, so stay tuned. Thank you so much for listening. 什麼大家？俺子 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.